akiwa anahutubia. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, His Excellency Magufuli, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mama Janet Magufuli, watu wote mashuhuri ambao wako hapa leo, kwa niaba ya Waganda na wasalimia nyinyi wote, watu wa Tanga na watu wa Tanzania. Najua Kiswahili cha kuomba wali manzese lakini Kiswahili cha kufafanua mambo ya kiuchumi hicho bado kinanishinda. Kwa hiyo mniruhusu niongee, mnakiita kimombo, niongee kwa kimombo, yule mtu mwingine atatafsiri baadaye. Greetings from the fraternal people of Uganda. Tena ndugu Chinana ametoa hilo neno vizuri, kwa sababu Afrika wanachanganya mambo. Ndugu unamuita rafiki, hii ni makosa. Siweze kusema wa Tanzania ni rafiki, ni ndugu zangu. Mchinikubali na furahi, hata kama hamunikubali, hakika haitoke kwamba nyinyi ndugu zangu. Unajua wakati mwingine ndugu wanashindwa kujua kwamba ndugu yake ni nani. Anamuona ndugu yake anamuita rafiki. Rafiki ni hao watu weupe, hao ni rafiki hao. So when I say greetings, huko nyuma marehemu mwalimu yuko kwenye bei ya chini. Ndio sababu zinafanya vizuri. Lakini sasa na sisi ndege zetu, nataka kutoa hongera kwa Watanzania. Nimesikia mmerudisha kampuni yenu ya ndege. Na sisi hivi karibuni tutafufua kampuni yetu ya ndege. Kwa hiyo hizi kampuni za ndege zitafaidika kwa kutumia mafuta ambayo hayako kwenye gharama kali. As if to enhance the potential of East Africa, Tanzania long ago discovered large quantities of natural gas. Uganda needs either good coal or natural gas in order to process our huge and excellent quantities of iron ore into steel, which is crucial for the building of the hydro dams, the railways, and the high-rise buildings. When we use imported steel, we ended up making our buildings slightly more expensive on account of just transport. Meanwhile,
East Africa spends $1.6 billion each year importing steel products from outside. This kind of hemorrhage must stop. Uganda, after many years of delays, has sufficient electricity to use in all these industries so as to build the base for a modern economy. Niliambiwa kwamba kwa Kiswahili kwamba hamuna maneno ya kutosha. Sisi watu wa bara tuko na maneno zaidi kwenye lugha zetu za huku. Kuna kitu mnaita chuma cha pua. That's a sentence. That means iron ore. Kwa lugha zenu kule, hicho ambacho mnaita chuma cha pua sisi tunaita obutare. Ndio nasikia sehemu zingine za kule wanaziita butare. Ukisikia butare, hii ni sehemu ya chuma cha pua. Tuko na butare vizuri sana. Mkiingiza kwa Kiswahili chuma cha pua hiyo, that's a sentence. Tafute neno moja. Tuko na butare vizuri sana, lakini shida yetu imekuwa makaa. Kwa sababu kutengeneza chuma kutoka kwenye butare unataka makaa au gas. Sisi nyinyi mlikuwa na makaa kule chini Chunya, nilikuwa nasikia, lakini sijui ilikuwaje. Lakini vile mko na gas. Kwa hiyo tukileta haya mafuta tunataka bomba ingine ipande kule kuchukua na gas. Bomba mbili zipishane njiani. In addition to the refining of petroleum inside Uganda, we are also going to export crude and process through this pipeline of Tanga. We therefore salute the Tanzanian government for doing everything within its power so as to make this pipeline competitive in terms of cost. The Tanzanian government gave the following concessions: no transit fee. Asante sana. No VAT. No corporate income tax. Depreciation tax holiday for 20 years. Free corridor where the pipeline infrastructure is going to be built. And you also promised to take up some shares in the pipeline, the government to buy HISA. This enabled us to end up with what they call a tariff, a fee of US dollars 12.2 per barrel, thus enabling the pipeline to remain profitable. The current price of oil in the world of about $50 per barrel notwithstanding. Ingawa bei ya mafuta duniani imeshuka chini kidogo, kwa sababu nyuma bei ya mafuta ilikuwa imefika dola 120 kwa kila barrel. Sasa hivi iko kwa Rais Magufuli hangetupa hizi what do you call concessions, huu msaada, gharama ingekuwa juu sana na mradi
ungekuwa hauwezi kupata faida. Kwa hiyo namshukuru Rais Magufuli na serikali ya Tanzania kwa sababu wamechambua economics vizuri. Ukiweka kando kidogo hii mambo ya kodi, unapata faida zingine. Like for instance, supplies. Sementi ambayo itajenga hii bomba itatoka wapi? Sementi na vitu vingine. Mkuu wa mkoa alikuwa anasema watoto wetu pale wameuza wali. Already it is generating a lot of activities which compensate and exceed the direct taxes. This right of way used for the crude pipeline should be used to build a natural gas pipeline going to Uganda, as already pointed out above, to help Uganda, especially in the manufacturing of steel, since we have neither coal nor natural gas in large quantities. East Africa, with its 1 million square miles of territory, the size of India almost, has a wide spectrum of natural resources to build a modern and competitive economy for its people. It is, however, the human resource of East Africa, the 170 million peoples of Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, South Sudan, and Uganda, that are the greatest resource of this part of Africa. These people are consumers of goods and services. Currently, the whole of East Africa imports goods and services worth $33 billion from outside. On the side of the car industry, East Africa imports products worth $2.9 billion. On the side of textiles, it imports products worth $2.2 billion. This is wealth, in many cases, donated to foreign countries. We are helping those countries to create jobs for their people, to expand their tax base, to improve their technology, to enhance the consumption of their utilities, electricity and so on, and to enhance their prosperity in general. This has been the more than 1 century old problem of Africa, of consuming what we do not produce and producing what we do not consume. This must be reversed for the sake of our long-suffering people. On the side of exports, East Africa is exporting goods and services worth $13.8 billion only. Sasa watu wa Afrika Mashariki, msikilize hilo jambo. Tunatumia dola bilioni 33 kununua vitu kutoka nje. Sisi wote kwa pamoja vitu ambavyo tunauza nje ni bilioni 13.8 bilioni. Kwa hiyo tunasaidia wa Japan kutajirika kwa kuendesha gari zao za kila aina. Tunatajirisha Wahindi, tunatajirisha wa China. Hao wazungu tuliwatajirisha zamani mpaka walichoka wakatusahau.
Kwa sababu kama unanunua gari ya mtu kama hizi gari za Japani hizi, inamaanisha unasaidia kiwanda chake kupanua. Kama kiwanda kinapanua, anaajirisha watoto wake. Watoto wako hapa wanatembea mitaani bila kazi, lakini kule watoto wa Mjapani wanapata kazi. Anapanua, anaweza kupata kodi zaidi, what we call tax base. So therefore, yes, these natural resources are important. Mali asili ni muhimu, lakini muhimu zaidi ni sisi watu wa East Africa 170, kwa sababu tunanunua vitu. Huku kununua vitu ni utajiri mkubwa sana. And when we talk of East Africa and Africa, we should not forget the importance of the human resource. Besides, these 170 million East Africans are not only consumers, they are also producers of goods and services. They will moreover produce more and more, since we are now harmonizing more and more. These 170 million East Africans, apart from supporting the companies located in East Africa through their purchasing power, they also help us to negotiate credibly with the bigger markets of European Union, China, the USA, India, Russia, Japan, etc. As has been demonstrated by the recent examples of the surge forward of the tremendous growth and transformation of China and India, export-led growth is a very useful instrument in providing additional energies to the forward thrust of those economies. As we work for self-sufficiency in products in which we have comparative advantages, we should not forget that we need the markets of others in order to augment our development and transformation efforts. The 170 million East Africans help us in those negotiations. That is why acting together is crucial. When I was in Dar es Salaam the other time, I mentioned that we should connoisseur, pounding thoroughly all issues so that we always act together. While our real and durable wealth are the 170 million people of East Africa, these natural resources make it easier to develop the infrastructure of our economies. Now, hizi pesa za mafuta zitasaidia kujenga barabara haraka, kujenga railway bila kutegemea mikopo, kujenga za umwagiliaji wa maji, so to stabilize our agriculture. So this mali asili itatusaidia kujenga msingi wa uchumi wa kisasa. That's why they are very important. Therefore, in my opinion, East Africa, and certainly Uganda, is unstoppable now. Hakuna mtu atatuzuia kuendelea. Tuko na kila kitu. There is nothing that will stop us from growth, development, and transformation. Transformation, watu, jamii yetu kugeuka.
Hatutaki mtu ambayo peasant azaa peasant mwingine. Tunataka peasant azae mtu ambaye amesoma, so that she should be the last peasant in that family. Ukiona peasant amezaa peasant mwingine, inamaanisha kwamba bado safari bado. Economic growth, development, and growth in our individual countries will enhance our prosperity in the respective countries. There is, however, the issue of strategic security. In the last 500 years, Africa suffered a lot of afflictions and privation. Calamities after calamities were inflicted on us. The slave trade, colonialism, genocide, neocolonialism, marginalization, wars, instability, etc., caused hemorrhage of life and loss of development time. The main cause for this was the political fragmentation that was maintained by our pre-colonial chiefs, even in the face of the bursting on the scene of new and more organized adversaries. Here I am referring to the Europeans who came as explorers and missionaries initially, but metamorphosed into colonizers and slave traders, while our chiefs were either watching or even assisting these schemes. This is where our independence leaders, Wazee Nkrumah, Mwalimu, Modibo Keita, Sekou Toure, and others, guided us correctly. Economic integration alone was not enough. Political integration, leading to the political federations of those units that were most compatible, was a therapy for our very survival. Since the 1960s, I have been a disciple of those pioneering Pan-Africanists. Economic development per se does not confer strategic security on countries. In the Second World War, the first victims of aggression were the highly developed but small countries of Holland, Belgium, Denmark, Poland, and Czechoslovakia, and even France. It was the mighty Soviet Union that toward the end of the war, the United States, that stopped the rabid and mad Hitler in his ambition of world domination and in his scheme of exterminating the inferior races. What is the insurance policy for Africa? Mara nyingi watu wanainsure magari, wanainsure manyumba, lakini kila wakati nauliza nasema insurance policy ya Afrika ni wapi, iko wapi? What is the insurance policy for Africa? What is Africa's center of gravity? Those questions need to be answered by this generation of African leaders, particularly those of East Africa, who have always had a lot of opportunities. Hii miradi inachukua muda kutekeleza, kwa sababu East Africa ni kama zile nyumba zetu za kienyeji. Kwa lugha za kule, nyumba inakuwa na sehemu kadhaa. Mahali unapoingilia, kwa lugha za kule wanasema eksasi, where you enter. Ukisha ingia, unakuwa kwenye mliango where you sit.
where there is a bed is a kitabo kwa lugha za kule. Mahali wageni wanalala upande huu is entirely. Kule nyuma ya kitanda endugu. So the way Africa is organized, ecstasy is in another country. Muriango is in another country. The bedroom is in another country. Endugu is another country. Entare is another country. Now, obviously, the coordination is not easy. That's why it takes so long to agree on something. Nashukuru President Magufuli. We have been trying to build a power station on the Kagera for the last 15 years. Na tulikuwa tumeshindwa. Lakini juzi mlikutana, mawaziri walikutana Bukoba na Rais Magufuli alikuwa ameisha amua. Sasa itatekelezwa kujenga a power station at Ujenzi and Murongo. But this is because of the coordination of that political fragmentation. I thank the people of Tanzania for this positive collaboration in the pipeline. Let us intensify the collaboration in all the other issues. I'm looking forward to President Magufuli's state visit to Uganda in order to lay a similar foundation stone in Hoima. I cannot end without saluting the people of Tanzania and Mwalimu in particular for standing with the oppressed people of Africa in their struggles for freedom. Mwalimu aliunga mkono Waafrika wote wanyonge kupigania uhuru wao, wakiwemo Waganda. Tunashukuru wa Tanzania, wanasema daima, forever. Is that how you say it? You can see my Kiswahili is not so bad. Nikienda Manzese siweza kupotea. We always venerate Mwalimu for his support for our emancipation. The port of Tanga played a role in that effort. The Ugandans that belonged to the group of Museveni, known as Chikosu Marum, in 1972, landed in the port of Tanga from Owinyikbur in Sudan, and were transferred to a place called Handeni, which I always hear about, but I have never been there. Na safari moja, wakati nilikuwa tunakuja hapa na waziri mkuu, niliona signboard, horohoro. Oh, horohoro. Kumbuka kwamba mwaka 72 nilipita hapo na bunduki 14. What do you call smuggling? Ndikuwa naingiza kutoka Bukoba kwa sababu ndikuwa nimepata ugumu kupitia kule Bukoba. Sasa nikaja na bunduki zangu 14 kupita huku kote mpaka Horohoro, mpaka Mombasa, mpaka nilifikisha hizo bunduki 14 Kampala. Kwa hiyo mimi najua mambo ya Tanga. Nyinyi wengine mnajua mambo ya Tanga kwenye raha, lakini mimi najua.
Thanks Tanga, thanks Tanzania, Mwalimu and I always discussed and agreed on many things, including, as Kinana was reminding me, the need for a railway line from Tanga to Musoma. The Hoima-Tanga pipeline is not a bad substitute. Ile railway hatukuweza kujitimiza, lakini this is a compensation for the other one. Mwalimu would have been very gratified if she was still around. I cannot forget to salute our partners of Total, Sinuk, and Talo Oil, the oil companies that took up the effort after our scientists had done the basic work. With the right policies, African countries and the oil and mining companies from abroad can have win-win formula. Tunaweza kufaidika sote, au makampani ya Ulaya na nchi za Afrika, tukifanya mikataba yenye haki, sisi wote tunaweza kufaidika. Na hayo machache, na washukuru wa Tanzania, na mshukuru Rais Magufuli kwa kutuwezesha kutekeleza mradi huu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Uganda, Mungu ibariki Afrika Mashariki. Thank you very much. Asante sana, tumpigie tena makofi mengi Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda. Rais Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, akiwa amemaliza kutoa hotuba yake, akiwa ameangazia mambo kadha wa kadha yanayohusiana na ujenzi bomba hili kutoka Hoima. Yeye anasema si Hoima tu na kujelezi wa Albert, lakini inakwenda Mwitanzije, ni Nzige wale. Na sasa basi tumsikie Dr.